લાકડાની પટ્ટી લેવાની છે આપણે. આ Arduino UNO CH3 બોર્ડ છે. આ સર્વો મોટર છે SG90. આ બઝર લઈશું આપણે. આ 5 વોટનું બઝર છે. આ ટાઈપ સી ટુ USB કનેક્ટર લઈશું આપણે. ના IR સેન્સર લઈશું. અને મેં એક્સ્ટ્રા 5 વોટ આપ્યો છે કારણ કે અહીંયા 12 વોટનું કનેક્ટર નહોતું મને અહીંયા કરંટ આપવા માટે.